And then the next slide we're going to be talking about is Bridgeport's food landscape and just like an overall view of what we have in Bridgeport, what's available and what's not. Ahora vamos a hablar entonces de Bridgeport, o sea, lo que se ve pues aquí en Bridgeport, cuál es la situación aquí en Bridgeport con la comida. So you guys have lived in Bridgeport for probably for a really long time. So we want to get your, we want to see through your eyes. When you look at Bridgeport's food landscape, what do you see? Entonces Sophie está preguntando para todos los que están en Bridgeport y los que estamos en Bridgeport, algunos que ya viven mucho tiempo acá, cuando ustedes ven a Bridgeport en la parte alimentaria, ¿qué es lo que ven? So I'll start and I'll use a kind of easy example. When I look at Bridgeport, I see lots of community gardens. Entonces Sophie habla para empezar, pues ella da un ejemplo. Ella, por ejemplo, en Bridgeport lo que ve es muchos jardines comunitarios. What do you guys see? ¿Qué ven ustedes? Bridgeport is known as the Park City, and we really do have quite a few parks and well-designed recreational spaces in Bridgeport. Amy dice que Bridgeport es conocida como la ciudad de los parques y realmente están muy bien diseñados y hay muchos parques como estos. Anyone else? I would say that I agree with Sophie. The first thing when I came here to Bridgeport is that I saw a lot of green Oh no, you're breaking up, Jaime. Oh no. Maybe see everybody put it in the face in mute. Maybe it's more reception. Yeah, maybe. Try putting the video on mute. Maybe that might help. Oh no, we lost Jaime. Yeah. Lucrecia, put in your screen and pon tu pantalla en mute para que Jaime tenga mejor recepción. Can you hear me now? Yeah, you're back. Okay, great, thank you. Go ahead, continue. Okay. What were you saying before you left? No, it's just that I was saying that I agree with you, Sophie, because the first thing I saw when I came here to Bridgeport is that I saw a lot of community gardens, and that's very exciting. Also, it gives a little hope that we are not that bad in food justice. Yeah, I'm glad you have that hope. Yeah. So when we brought this question to our youth, they actually did a research project on it. And this is some of the stuff that they brought back to discussion. Entonces, GBI hizo esta pequeña encuesta a la gente aquí en Bridgeport y esto es lo que la gente está diciendo. Some of what our youth observed, like their answers at least, were in terms for grocery stores, they said there's not too many within Bridgeport. Los jóvenes están observando, pues lo que contestaron a estas preguntas es que, por ejemplo, en grocery stores, ellos no ven muchas grocery stores aquí en Bridgeport, dicen. As for the bodegas,
They said lots of bodegas in Bridgeport, but they don't sell a lot of produce. Acerca de las bodegas, ellos ven muchas bodegas, pero lo que estamos hablando, que no venden comida fresca, pues no venden produce, no venden comida orgánica y fresca. A term we call counterculture, which says, meanwhile, there are urban farmers farming and gardening in community gardens at RCF in their homes and yards. So yeah, just farming at home. Farming. Ajá. Entonces hay otro tema que dice counterculture, es como contracultura o algo así, esa no lo entiendo bien. Dicen que mientras hay muchos jardineros y muchos cultivos en los community gardens, eso es lo que están diciendo. And also diverse food. It says Bridgeport has a collection of different cultures reflected in the food available. Y en diverse food, que significa diversidad en la comida, Bridgeport tiene una colección de diferentes culturas y eso se refleja en la cantidad de comidas que hay disponibles. Yeah, our youth saw that there are Brazilian restaurants, Peruvian restaurants, Jamaican restaurants. Bridgeport has such a beautiful collection of different cultures. And La juventud dice que ellos ven, o sea, hay de toda cantidad, hay de Perú, hay comida de Perú, de Brasil, de Jamaica, o sea, hay mucha variedad de culturas sin comida. so our last question today is, what is possible? Entonces, la última pregunta es, ¿qué es posible? So when we brought this question to some of the people on the farm last year, they had a lot of things to say. And here are some of the things they said. Entonces, el año pasado, cuando se les preguntó en la finca de GBI que era acerca de food justice, todo esto es lo que la gente tiene que decir. I'm going to read some. Organic food forest on the streets. Entonces, Ofi va a leer algunos. Entonces dice comida orgánica y ¿cómo se dice esto? Selva de comida en las calles. Another one here is growing food as a family activity. La otra es cultivar comida como una actividad familiar. Another one was give unused land to the community. Otra es que le den la comida, la tierra sin uso, se la den a la comunidad para convertirla en jardín. Another one was cooking classes for kids. Otra es clases de culinaria para niños. And I'll do two more. Another one was community composting. Otro es compostaje comunitario. And collaboration across schools, entities, and other networks. Y una red de colaboración entre escuelas y otras entidades. So one of the questions our youth wanted to ask you is, when you look at changing Bridgeport from an unjust food system to a just food system, or when you look at changing Bridgeport's food landscape, where do you fit in? What are some things that you think that you can do to help us move to a just system? Entonces, la pregunta aquí es como ¿dónde quepo yo? O sea, ¿dónde estoy yo en este mar de injusticia alimentaria y justicia alimentaria? ¿Dónde quepo yo? Esa es la pregunta. And while you think about it, let me share with you some of the stuff that our youth is currently doing. Entonces, mientras ustedes piensan, Ofi nos va a decir que es una de las cosas que la juventud está pensando. So one of our youth
wanted to create a space where she could share healthy soul food recipes. Entonces, por ejemplo, hay una que quiere encontrar un lugar donde ella pueda compartir recetas saludables. So right now she's running her own restaurant from her house with curbside pickup. Entonces, en este momento ella está haciendo su propio restaurante desde la casa y la gente va y recoge la comida a su casa. Another one of our youth is interested in teaching the community how to farm. Hay otra joven que está interesada en enseñarle a la comunidad cómo cultivar comida. So he's designing a game that people can access and learn how to farm. Entonces está diseñando un juego en el que la gente puede acceder y aprender cómo cultivar la comida. And our other youth, she's interested in the homeless population and helping them. Hay otra joven que está muy interesada en la gente que no tiene hogar, pues los homeless, gente sin casa, cómo los puede ayudar. So she's creating a system where we can connect homeless people to healthier foods that we grow on the farm. Entonces está creando un sistema en el que puede conectar la comida de estos jardines comunitarios con esta gente que está sin casa. So our youth wanted to know not just what you think of justice and injustice, but they wanted to find out, where do you think you fit in the solution? Entonces los jóvenes quieren saber no solamente usted qué opina que es justicia alimentaria, sino usted cómo cabe ahí en este tópico, en este tema. And this is open for discussion. Y ahora entonces podemos empezar a hablar, cada uno.